Friends, sorry to keep you waiting. I was out and I reached right now, so that's the reason of the delay. So, without wasting time, let's just proceed with our discussion today. That is interlocutory orders. I had given you the flow chart, how to read the CPC, and we had discussed that. And accordingly, we'll keep discussing the provisions one by one. And from today, we'll start with interlocutory orders and starting with Order 38, that is arrest and attachment before judgment. So, the general rule is that only arrest and attachment, all these provisions are coming into picture only when the suit has come to a finality and a decree has been passed on the basis of that. And while executing it under Order 21, there is generally attachment of the property in order to make sure that the execution is successful, or on the failure of that, arrest of the defendant can also be ordered. Arrest of the judgment debtor. There is a term called decree holder and judgment debtor. We'll discuss them while studying Order 21. So the general rule is that the arrest and attachment, all these things come into picture only when suit has culminated into a finality and a decree has been drawn. To effect that, whatever provisions are necessary, that is generally uh, there, which is arrest and attachment. But this is an exception because there are special circumstances which demand that even though judgment has not been pronounced, even though any decree has not been drawn, in order to make sure that the property is protected and the property is kept intact, and to make sure that an effective remedy can be given to the plaintiff, all these provisions under CPC have been made. So let's discuss Order 38 today. Yes. So please confirm the screen is visible and I'm audible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. So arrest and attachment before judgment, that has been given under Order 38. Order 38 that deals with arrest and attachment before judgment. We'll discuss one after the other, that is arrest first and attachment later. Arrest has been given under Rule 1 to 4, and then attachment has been given under Rule 5 to 13. So, as I told you, the object is to make sure that uh, uh, the attempt, if any, made by the defendant is there in order to defeat the execution of decree when passed, or hamper the process of the court. For that purpose, a preventive order is passed by the court to make sure that the property is kept intact so that the execution of the decree can be successfully done, or the process of the court is proceeded without any hindrance. So this is the object. Object basically କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ normally ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ execution କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର attachment କରୁଛନ୍ତି ଯେ just to make sure that the ଯାହା execution ରେ ଆପଣ ମାନେ decree ଟା ଯାହା ଥିଲା ସେ decree ର value କୁ execute କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ attachment କରିପାରିବେ, arrest କଲେ ତାର ଡର ରହିବ ସେ ତାର ପଇସା ଦବ। but ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ plaintiff ଏଠି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ application ଆଣୁଛି that ହଁ ଏବେ କେସ୍ ଟା finality ହେଇନି, whether ମୁଁ ଜିତିବି କି ଜିତିବିନି that is also not known, but right now if no order is passed by this court, then I will be put in a position that I might not get the usufructs of the decree. ଯୋଉ ଏ decree ଟା ମୋ favor ରେ pass ହେଇଛି ତାର benefit ଟା ମୁଁ ପାଇବିନି। If the plaintiff is of that opinion and he has a prima facie case, he also has to prove that prima facie case is there in his favor. ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯେ କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ shield ଭଳିଆ ୟୁଜ କରିପାରିବନି। various apex court judgment ରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ arrest and attachment before judgment specially, that is
ତାକୁ ଆପଣ sword ଭଳିଆ ୟୁଜ କରିପାରିବେନି, shield ଭଳିଆ ୟୁଜ କରିବେ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦରକାର ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ inherent act କରୁଛି in order to dispose of the property, or in order to make sure that the execution of the decree is delayed, or to hamper the process of the court, if any of if for any of these things any step has been taken and the court infers that there is an intention of the defendant while doing that, the court may go for this extraordinary provisions of arrest and attachment before judgment. So the object is a preventive order to stop any attempt by defendant to what? To defeat execution of decree or hamper the process of the court. If the defendant is doing any of these two things, that is, doing something to defeat the execution of the decree or to hamper the process of the court, then arrest before judgment can be passed. What stage? The important factor here is at what stage? It can be passed at any stage of the suit. So after presentation of the plaint, at any a suit begins. So at any stage, if the plaintiff is of the opinion that the property that he is involved in, or the property that he is interested in, or against which he is claiming a decree, if that is at danger, or the defendant is escaping the jurisdiction of the court so that the execution cannot be done, if the plaintiff brings an application, then at any stage it may be passed. Now comes what are the conditions that are to be fulfilled. As I told you, suit must be bona fide. That means it must be in a good faith the suit has been filed. So the plaintiff must have a prima facie case. The plaintiff must have a prima facie case. Without having no case, he can't just in various in an apex court case. I'm forgetting the name. It was held that to make sure that to make sure that this to make sure that an a debt which is not secured, that is an unsecured debt, is converted into a secured debt, you can't make an application for attachment or arrest. So this is basically to make sure that plaintiff must be in a winning position. Even if he is not sure to win, he must have a prima facie case. That is one condition that must be fulfilled. Third is suit must not be the ones referred to in section 16A to section 2D. Section 16 to A to D ରେ କହିଛି immovable property ର ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ immovable property ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ arrest କିମ୍ବା attachment before judgment ଆପଣ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛି। ତ ସେଠି ସେଇଟା 16A ରେ କହୁଛି A ରୁ D ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡା କହିଛି ଆମେ ପଢିବା ପରେ ଯେ ସେଇଗୁଡାକରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ real danger of defendant in disposing the property or absconding from the jurisdiction. ଏଠି Varith Jacob versus Osamiya Griveries case ରେ କହିଲା that ଯଦି the danger that must be there must be very real. Defendant ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି inherent act କଲାଣି with such an intention that you can see that he is absconding from the jurisdiction or he is disposing the property, so that with the intention of what? With the intention of delaying the execution of the decree or to hamper the process of the court. The defendant is doing such an inherent act with an inherent intention. So rule 1 ରେ କହିଲା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଦେଇ ହବ such arrest before attachment ଯୋଉଟା କରୁଛେ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିହବ ଯେ ଯଦି କୋର୍ଟ satisfy ହେଲା that defendant has abandoned or left the local limits or jurisdiction of court. So defendant either local limits ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଛାଡିକି ପଳେଇଛି ବୋଲି proof କରିବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ plaintiff କୁ court must be satisfied. Or second କଣ, he is about to do so, even if he has not abandoned or left the local limits, he is about to do so. That also is a valid ground. Or third is third option is he has disposed of or removed any property from the jurisdiction of the court. Even if he has not absconded from the local limits, he has disposed or removed any property from the jurisdiction of the court. ତା ମାନେ ମୋର property ଟା ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ବସିଛି। ତ in that case ଯୋଉଟା ମୋର property ଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋଟେ କାରଟେ କି ଯାହାବି ଯୋଉ ଫେଭରରେ ସୁଟ୍ ଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ କେସ୍ ରେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ବିକି ଦେବାକୁ ବସିଛି ଏବେ,
then in that case କଣ ହେଇପାରିବ କରିପାରିବ ଏଇ ଏଠି କୋର୍ଟ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଇପାରିବ। third fourth is about to leave India showing his intention ତାର intention ଥିବ to defeat the provisions or hamper the process of the court or to make sure that the execution is delayed, and for that intention he is leaving India. एमती suppose for that matter एमती विजय मल्ल्या छाड़ी पड़ेला India, what intention did he have in his mind in order to defraud the banks? So जदि सेमती किसी intention से छाड़ी पड़ेला, then in that case जदि application कराबा court satisfy ହେଲା ताले करि परिबो। तापरे आमे कोन पढिया एठी तार intention थिवा दरकार कोन to delay the plaintiff, second होची avoid any process of the court, और third होची obstruct or delay the execution of decree that may be passed against him. So ଏଇ ସବୁ act first ଚାରଟା ପଢିଲେ ଆମେ ଏଇ ଚାରଟା act କରିବା ଦରକାର कोन abandon କରିବା ଦରକାର किबा କରିବାକୁ try କରିବା ଦରକାର और dispose or remove of removal of any property କରିବା ଦରକାର और इंडिया छेड़िया दरकार। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚାରଟା act କରିବା ଦରକାର କୋଉ intention ରେ ଏଇ ତିନିଟା intention ରୁ କୋଉଟା ରଖି either plaintiff କୁ delay କରିବା ପାଇଁ किंबा process of the court କୁ avoid କରିବା ପାଇଁ किंबा obstruct or delay the execution of decree that may be passed against him. With these three intentions, if he commits any of these inherent acts, core acts, then what will be the consequence? एठी कोर्ट कोन करि परिबो गोटे वारंट ऑफ अरेस्ट करि परिबो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू करि परिबो आ कहि परिबो जाओ ताकू नै के आसो and he will show cause why he should not furnish security for his appearance. आग जेतले जो अरेस्ट वारंट करिवो सेठी भी कहूची जे अरेस्ट वारंट करले भी ताकू अरेस्ट करी आनी की कोर्ट अगर प्रोड्यूस करा हबो आ कोर्ट सेठी से कहिवो that why against any security against him shall not be furnished. सेठी प्रोवाइजर भी या कहला that जदी से जो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू कला कोर्ट आ से कोन करची डिफेंडेंट कोन करची एठी जहा प्लेंटिफ रो क्लेम थिला सेतिकी टंका पूरा डिपॉजिट कर दूची, then in that case he will not be arrested. जेंति सपोज आपण एने विजय मल्ल्या को अरेस्ट करियो गले विजय मल्ल्या पूरा जहा बैंक रो लायबिलिटी सब दे दूची एकाले ताले in that case he will not be arrested or brought before the court. बट जदी न दउची ताले आनी की प्रोड्यूस करा जिवो से कहिवो that why he should not furnish security for his appearance. तापरे एठी कहला where such attachment where such warrant of arrest issued by the court will not be allowed. Okay la section 16A to D रे कहला एही चारटा केस रे allowed होबनी suit for recovery of immovable property, suit for partition of immovable property, suit for sale, foreclosure or redemption or mortgaged property or charge upon immovable property. Fourth is suit for determination of any right in immovable. Basically immovable property रे recovery रे partition रे sale foreclosure redemption किंबा रे mortgage हित ता property रे किंबा charge रे किंबा determination of any right in immovable property रे, in that case you are not allowed to apply for arrest before judgment. तो तापरे रूल 2 रे कहूची consequence of failure to show cause. एटी कोर्ट डाकिला जे कहला कि शो कज करो काहे कि तम अगेंस्ट रे किछि एक्शन ने जिवो ताले इन दैट केस जदि डिफेंडेंट एटी शो कज न कला ताहेले कोर्ट एटी कोन करि परिबो कोर्ट कहि परिबो जे टू डिपोजिट in court money or property sufficient to answer claims against him or furnish security for his appearance at any time when called upon while suit is pending or keep a security for appearance of defendant or make such order as necessary. तामाने दीटा चांस दिया होई त फर्स्ट थरा ताको डकाई कुआ हो जे शोकस करो तापर यदि शोकस न कला तापर भी इमीडिएटली ताको हमें जेल पठाऊ तापर ताको कुआ होची आइदर तमे पैसा दियो और गोटे सिक्योरिटी दियो जे सिक्योरिटी दियो माने जागा फागा ता पई गोटे कोन एमते दबो जोथरे जागी परिबो जे जदी कोर्ट सैटिस्फाई हिजिबो दैट इन केस किछि प्रॉब्लम हैला हम सेटा को बिकी कि हम एटा को हमरो बिक्रीटा को सैटिस्फाई कर परिबो सेमतिया। और थर्ड होची सिक्योरिटी जदी भी सिक्योरिटी न दोची तारे श्योरिटी एटलीस्ट दियो श्योरिटी माने गोटे लोक को ठिया कर जे कि तम बिहाफ रे कहबो जे जदी सी न दोची ताले मु देबी। और फोर्थ होची मेक सच ऑर्डर एज नेसेसरी तो चारटा भितरु किछि भी कर परिबो एबे भी कहूनी जे ताको जेल पठिया पे तो सिविल केस रे नॉर्मली अरेस्ट करी कि आणला परे भी ताको शोकस करिया को हबो शोकस जदी न कला ताल ताको एया को हबो जे डिपॉजिट करो और सिक्योरिटी दियो और श्योरिटी दियो और दिया एज द केस में भी जहा करया था कर तापर रूल 3 रे कहला जो श्योरिटीटा आपण अप्लाई करथिले और श्योरिटी आपण बिहाफ रे जाइथिला ताकू डिस्चार्ज कराई परियो जदी से एप्लीकेशन करिवो जदी से एप्लीकेशन कला
ଯେ ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ତା ପାଇଁ ସିଓରିଟି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ମତେ ରହିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କଣ କରିବ? ପୁଣି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକିବ, କହିବ କି ଯେ ଆସ ଆଉ ଆସିକି ମତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ସିଓରିଟି ଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଶ ସିଓରିଟି ଯଦି ସେ ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ସିଓରିଟି ଥିବ ସେଟା ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ରୁଲ୍ 2 ରେ ରୁଲ୍ 3 ରେ ଆମେ ଏଇଆ ପଢିଲେ ଯେ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୋକଜ କରିବାକୁ କହିଲା, ଶୋକଜ ରେ ବି ଯଦି ସେ ଇଫ୍ ହି ଇଜ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ଏନି କଜ, ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଜେଲକୁ ପସେଇବାନି, ବଟ୍ ସେଠି ତାକୁ କହିବ ଯେ ଆଇଦର ତମେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ 2 ରେ କହୁଛି କଣ କରିବ ନା ଡିପୋଜିଟ୍ କର ପଇସା, ନହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଅ, ନହେଲେ ସିଓରିଟି ଦିଅ, ନହେଲେ ଅଦର କଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ରୁଲ୍ 3 ରେ କହିଲା ଯେ ସିଓରିଟି ଟା କେତେବେଳେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରେ ଯଦି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ଆସିବ। ରୁଲ୍ 4 ରେ ଫାଇନାଲି ଏତେ ସବୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ସେ କିଛି କରୁନି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରୁନି, କି କଣ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରୁନି, ରୁଲ୍ 2 और ରୁଲ୍ 3 ରେ ଯାହା କୁହା ହେଇଥିଲା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲାଏ କରୁନି। ରୁଲ୍ 2 ରୁଲ୍ 3 ରେ କଣ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଲା ଆହୁରି ଯେ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଶୋକଜ କର। ଶୋକଜ କଲା ପରେ ରୁଲ୍ 2 ରେ ଯାହା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆହେଲା ଯେ ପଇସା ଦେ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେ କିମ୍ବା ସିଓରିଟି ଦେ, ସେ କଣ କଲା ନା ସେଇଥିରୁ କିଛି ବି ଦେଲାନି। और ରୁଲ୍ 3 ରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ ସିଓରିଟି ଯେତେବେଳେ ସିଓରିଟି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ଫ୍ରେଶ ସିଓରିଟି ଦେବାକୁ କୁହାହେଲା, ସେଠୁ ସେ ଫ୍ରେଶ ସିଓରିଟି ବି ଦେଲାନି। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ? ଏଠି ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଅର୍ଡର କରାଯାଇ ପାରିବ till what time? Till decision or satisfaction of the decree। ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରିଜନ ଆଉ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଜାଣିବା, ବଟ୍ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରିଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସେଠି ମିଳିଯାଉଛି, ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ଜେଲ ଟା ଗଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେଲ ଯାଇକି ଆରେ ଜେଲ ତ ପଳେଇବା। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ କ୍ରିମିନାଲ ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଲୋଅର ଷ୍ଟାଟାରୁ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆଇ ହାଭ ଡେଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ କେସ୍, ସିଏ ଖାଲି କ୍ରାଇମ କରେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଶ୍योର ଦ୍ୟାଟ ସେ 6 ମାସ ଜେଲ ଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ 6 ମାସ ତାର ଆରାମ ସେ ଖାଇବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଦିନ ଚିକେନ, ଗୋଟେ ଦିନ ମାଛ, ଦି ତିନି ଓଳି ଖାଇବା, କିଛି ବିନ୍ଦାସ ଖାଇ ପିଇକି ରହିଲେ। ପୁଣି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ନେଇକି ପଳାଅ, ତାରି ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ପଳାଅ, ସେଇ ପୋଲିସ ପୁଣି ଏତେ ଧରି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବ। ତ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରିଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରିଜନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରିଜନରେ ଆପଣ ଭଲ ଫ୍ରିରେ ପଇସା ପକେଇ ରହିକି ରହିପାରିବେ, ବଟ୍ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନରେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଯଦି ଅର୍ଡର ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିବେ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କେବେ ବତେଇବି, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ। ତ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅର୍ଡର୍ଡ ଅନ୍ଟିଲ ଡିସିଜନ ଅର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଅଫ ଡିକ୍ରି। ତ ସେଠି ତାକୁ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଅର୍ଡର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ଲିମିଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ? ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡିକ୍ରିଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଅର ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟାର ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କେସଟା ହେଇଛି 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାହେଲେ 6 ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, और ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ। ସୋ ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ ଇଟ୍ କାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ 6 months। ସୋ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କରାହବ ଆରେଷ୍ଟ ବିଫୋର ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ what period can it cannot exceed, that is 6 months। ବଟ୍ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରୁ ତଳକୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ 6 months ଟା ଆହୁରି କମିକି 6 weeks ହେଇଯିବ। और ଯଦି ତା ଭିତରେ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିଦେଲା, ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ତାକୁ ସେ ଯେବେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିଦବ ସେବେ ତାକୁ ଛାଡିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ରୁଲ୍ 4। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 95 ରେ କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଏଠି ଫଲ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରେଷ୍ଟ ଟା ଅବଟେନ୍ କରିଦେଇଛି କିଏ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି, ଯଦି ଅର୍ଡର କରେଇ ଦେଇଛି କାଠୁ କୋର୍ଟୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫଲ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ 95 ରେ କହୁଛି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପେନସେସନ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସୋ କମ୍ପେନସେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇଜ ଦେयर that will be paid to the defendant if arrest has been done on insufficient grounds। ତାପରେ ଏଇ ସବୁର ରିମେଡିଜ କଣ? ଯଦି ରୁଲ୍ 1 ଟୁ ରୁଲ୍ 14 ର ଇଏରେ କିଏ ବି ଆଗ୍ରିଭଡ ହଉଛି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଅର ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଜେଲ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଅପିଲ କରିପାରିବ ନା ରିଭିଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ହଁ, ଅପିଲ ରିଭିଜନ ଦିଟା କରିପାରିବ। ଯଦି ନ ଦିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ହଁ, ଅପିଲ ରିଭିଜନ ସିଏ ବି କରିପାରିବ। So the remedies here are appeal and review। Now coming to attachment before judgment। Attachment before judgment has been given under Rule 5 to 30। And what is the object? Again, same light ray, same prism ray, if we analyze this, the object is to give assurance to the distressed plaintiff that the decree if made would be satisfied। ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦିଆ ହଉଛି। ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ଆରେଷ୍ଟରେ, ଆମ ଯେହେତୁ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାହାରିକି ପଳଉଥିଲା, ଡିଲେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଡିସପୋଜ କରୁଥିଲା, ସୋ ଏଠି ଆପଣ ଟୁ ମେକ୍ ଶ୍योर ଦ୍ୟାଟ ଦି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଇଜ
made quicker, you are doing that. But ଏଠି attachment କଣ କରିବେ? Quicker କଥା ନାହିଁ, ଏଠି କହୁଛି ଯେ whether execution of that decree will be successful. ଯଦି plaintiff is under a bona fide doubt that defendant is doing something in which it is doubtful right now that whether if any decree is passed that will be in fact be able to execute it, then in that case, if such a doubt is there, then what will be the aid to the distressed defendant, that distressed plaintiff, that is given under rule 5 to 30. And what are the grounds? Who ground rate hai paribo? First hochi court satisfy kariya darkar kono that defendant is about to, it is empty dita ସବୁଥିରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ inherent act ଗୋଟେ intention, ସେଥିରେ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ inherent act intention. କଣ ଚାରିଟା act କରୁଥିଲା? ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ପଳଉଥିଲା, କି ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ଡିସ୍ପୋଜ କରିଦଉଥିଲା, କିମ୍ବା abscond କରୁଥିଲା or about to abscond କରୁଥିଲା, ସେ ଚାରିଟା inherent act କରୁଥିଲା. intention କଣ ଥିଲା? that execution କରୁନଥିଲା, ଆମେ arrest ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, execution କରିବା ପାଇଁ ଅଟକଉଥିଲା, କିମ୍ବା process of the court କୁ ମାନେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲା, କିମ୍ବା plaintiff କୁ delay କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲା. then in that case ତାକୁ ଆମେ arrest ପାଇଁ କରିପାରୁଥିଲେ. ଏଠି attachment ରେ ସେମିତି ଗୋଟେ inherent act କଣ, intention କଣ? inherent act ହଉଛି କଣ? the defendant is about to dispose of the whole or any part of the property. Either dispose କରୁଛି whole or any part of the property. Second ହଉଛି remove the whole or any part of the property from local limits of jurisdiction of the, ମାନେ ଗୋଟେ yacht ଥିଲା ଯାହା against ରେ ଏବେ କେସ୍ ଟା ଚାଲିଛି, ସେ yacht ଟାକୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ନେଇକି ଏବେ କେନିଆରେ ବିକିବାକୁ ବସିଲେ. So he is removing it from the local limits of the jurisdiction of the court. So right now if ଯଦି ସେଟା ସେ କରିଦେଲା ତାହେଲେ କେନିଆକୁ ପଳେଇବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ execute କରିବା decree will be very difficult. So in that case ଏଠି defendant କୁ କଣ କରାହେଇ ପାରିବ? defendant ସେଇ act ଟାକୁ prohibit କରିବା ପାଇଁ, to make sure that the plaintiff who is in a distress right now, he is remedied, this rule 5 to 13 comes to the rescue. And the grounds here is that the defendant एमती करूची, dispose करूची property को, किंबा remove करूची property को from local limits of the jurisdiction, on के and with the intention, କହିଥିଲି inherent act ଆଉ intention, the intention କଣ? with the intention to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him, to make sure that the decree that will be passed against him will not be executed effectively, or even if it will be executed, it will be executed very late. if ଯଦି ଏଇ intention ତ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଣ ground that plaintiff ଏଠି specify କରିବ that କଣଟା କୋଉଟା value ସେଇ ଯୋଉ property ର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ attachment କରିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, ତାର value ଟା କେତେ, ତାର ଯୋଉ decretal amount ର ତାର value ଟା କେତେ, ସେଟା ବି plaintiff ଏଠି satisfy କରିବ. first ground ହଉଛି defendant ଏମିତି ଗୋଟେ act କରୁଛି. second ହଉଛି defendant act ଟା କରୁଛି with intention, ତାପରେ plaintiff ଆସିକି proof କରିଦଉଛି, plaintiff ଆସିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି କି ତାର decretal value ଟା କେତେ ଆଉ property ର value ଟା କେତେ, ଆଉ condition ଏଇଆ କହିଲି, inherent act ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, intention ରହିବା ଦରକାର. if both these things are done, then consequence କଣ? court may order to furnish security for a sum sufficient to satisfy the proposed decree of plaintiff, or show cause why he should not furnish decree. ତ ଏଠି କଣ କରିପାରିବ? କୋର୍ଟ କୁ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କହିପାରିବ ଆଇଦର show cause କର ଯେ କାହିଁକି ତୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଡିକ୍ରି ଫର୍ନିଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, or କହିବ ଯେ ତମେ ଆସ ଆଉ ଫର୍ନିଶ କର ସିକ୍ୟୁରିଟି which is କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, which is sufficient to satisfy the proposed decree. ତ ଯେତିକି ଡିକ୍ରି ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଯେତିକି ହବାର ଥିଲା, ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ କୁ ମିଳିବାର ଥିଲା, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ନିଶ କର ବୋଲି କହିବ. କାହିଁକି ନା ତମେ ଆଇଦର ତମେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିଦଉଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, or ତମେ ତାକୁ ମୋର ଲୋକାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ବାହାର କରୁଥିଲ with the intention that the execution of the decree is delayed. So right now what will be done? Court will order this ki show cause karibo or security furnish karibo. This is an extraordinary remedy to be used sparingly. Ratan Kumar versus Howrah Motor କହିଲା, it is an extraordinary remedy. So court has to be satisfied to a greater extent. ଏଠି ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଉପର ଠାଉରିଆ satisfy ହେଇକି court କରିପାରିବନି. They must be satisfied like properly that how the defendant has committed the overt act and has that inherent intention of defeating the provisions of law and making sure that the execution of the decree is done. ଯଦି ଏଟାକୁ କୋର୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି, ଦେନ୍ କରିପାରିବ ଅର୍ଡର କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିପାରିବ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବ ଫର୍ନିଶ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା ଶୋକଜ ବି କରିବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ କହିପାରିବ.
तापर सेठु कहला रूल 6 रे जदी से ए जो चोकस करिया पई किबा फर्निश सिक्योरिटी करिया पई कहला एंड ही इज फेलिंग टू डू सो, the defendant is failing to do so, then court may order for attachment. Arrest time ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି थ्री फोल्ड ताकू प्रोटेक्शन मिलुଥିଲା बा शोकस कहउଥିଲା शोकस नदला पर तापर भी ताकू कहउଥିଲା कि आउ थरे आगो अरेस्ट वारंट अरेस्ट होउଥିଲା तापर से आसी शोकस दोउଥିଲା शोकस देल नदला पर ताकू आउ थरे कहउଥିଲେ फर्निश करो फर्निश न कला परे आमे ताकू किछि एक्शन नउथिलु बट एठी जदि से जेतु अटैचमेंट करिया को अछि सेठी हमर किछि नै सेठी कोडे लोकर लिबर्टी वाज एट स्टेक सो सेट में टिके हमें बेसी कॉन्शियस होतले अटैचमेंट रे भी कॉन्शियस होबा बट आई थिंक little bit on the lesser footing than that of the arrest काहे ना एटी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व सो एठी कोन हबो जदि डिफेंडेंट इज showing failing to show cause or furnish security as required under rule 5 then the court may order for attachment तो एठी कोर्ट कोन कर परिबो अटैचमेंट पई ऑर्डर कर परिबो तापरे से अटैचमेंट जो जोटा ऑर्डर करथिबो दैट कैन बी विथड्रॉन इफ द ऑर्डर इज कंप्लाइड जो ऑर्डर ता देइथिला तार फेलियर पई हमें अटैचमेंट करथिले एबे जदि कंप्लाई कर दिला माने शो कॉज देइदिला किबा सिक्योरिटी देइदिला ताले इन दैट केस दैट विल बी withdrawn this order attachment order will be withdrawn or when suit is dismissed यदि suit ता dismiss हो जाउची जो भी रीजन पई हो dismiss for default भी पारे dismiss for default plaintiff आसिलानी suit ता dismiss हो गला और फॉर एनी रीजन सूट इज डिसमिस्ड ग्राउंड न देखि कि पूरा मेरिट रे भी देख पड़ी कि सूट ता डिसमिस होला एंड इन दैट केस रूल 9 रे कहूची सेथरे भी ए जो ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर ता हेतिबो दैट कैन बी रिमूव्ड रूल 7 रे कहूची मोड ऑफ अटैचमेंट जे ऑर्डर 21 रे डिक्री रे जते अटैचमेंट कला को जेंती अटैचमेंट करजंती ऑर्डर 38 रे भी अटैचमेंट आपन सेही मोड रे करिए बोली रूल 7 क्लियर करता तापरे रूल 11 ए रे भी आउट जिंस कहला जहा एग्जीक्यूशन रे चैप्टर रे अटैचमेंट को अप्लाई करथिला सेही रूल्स गुडा को अप्लाई भी करिवो एठी प्रो राटा बेसिस रे ऑन द बेसिस ऑफ जो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस प्रिंसिपल बळे पढथिले हमें जे सेठी जेमति एप्लीकेबल होतला एठी सेमति एप्लीकेबल हो बोली माने ऑर्डर 21 रे जेमति थिला रूल्स गुडा सेही गुडा रूल्स गुडा आपण ऑर्डर 38 रे भी एप्लीकेबल होछ बोली पढिबो ऑर्डर 21 हमें पढिबा परे एग्जॉस्टिव तारे रूल्स देजी तापर आसिला जदि सेही अटैच प्रॉपर्टी ऊपर किछि क्लेम आसीबो ताले हाउ दे विल बी इट विल बी एडजुडिकेटेड सेटा भी रूल 8 कहै अटैचमेंट नॉट ए बार रूल 10 रे कोन कहूची दैट जदि स्ट्रेंजर्स हैव एनी इंटरेस्ट प्रायर टू द अटैचमेंट देन वेदर देयर इंटरेस्ट विल बी हैम्पर्ड से कहूची माने गोटे प्रॉपर्टी थिला से जो यार्ड टार एग्जांपल देथिली जोटा केनिया को से बिकिया पे जाउथला सेतमै मु ताको अटैच कर दिया को ऑर्डर करथिली एबे अटैच हे जैथिला एबे से यार्ड रे आउ के बोनाफाइड purchasers ଅଛନ୍ତି whether their interest will be affected the act is saying no rule 10 ରେ कहूଛି that strangers ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ଏଇ present suit ku ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅଛି prior to the attachment they will not be hampered or କିଏ ଯଦି rent ରହୁଛି ସେଠି their interest will not be hampered और ଯଦି କିଏ ସେଇ ଯୋଉ yacht against ରେ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ प्रॉपर्टी अटैच ହେଇଛି ତା against ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ରଖିଛି और ସେଟାକୁ he is holding a decree against that property then he can also order for sale of that property and that will not be a bar so sethi apna just because you have attached a property that will not bar the strangers from enjoying their interest over that property or the decree holder from applying for sale of such property so attachment will not be a bar to any of it तापरे रूल 11 रे आउटे रूल कहला दैट जदी थरे अटैचमेंट हे गला ए जो बिफोर जजमेंट ताले जतले परे फाइनली जतले एग्जीक्यूशन पई आसीबो जदी डिक्री मिली गला एग्जीक्यूशन आपन को फेवर रे हे गला एग्जीक्यूशन करिया को पड़िबो ताले इन दैट केस यू नीड नॉट अप्लाई फॉर री अटैचमेंट ताने आउ थरे अप्लाई करिया दरकार नै अटैचमेंट पई सेई जोठु अटैचमेंट हे किथिला डायरेक्ट जदी एग्जीक्यूशन पई दरकार पड़ला भाई प्रॉपर्टी रो किछि एटा ताले आप सेई थ्रू भी डायरेक्ट हे परिबो आउ थरे री अप्लाई करिया दरकार रूल 11 रे या भी कहला जे जदी सूट टा डिसमिस हेतिला और थरे जी गोटे केस दला पिकुलर केस जदी सूट टा एठी डिसमिस हेतिला डिफॉल्ट पई डिसमिस फॉर डिफॉल्ट पई सूट टा डिसमिस हेतिला देन इन दैट केस सूट टा तापर जतले सेट असाइड करी कि जदी प्लेंटिफ हेबे रिस्टोर कलानी से सूट टा को दैट विल नॉट मीन दैट अटैचमेंट इज रिस्टोर्ड और अटैचमेंट इज रिवाइव्ड तो बेसिकली जदी गोटे सूट थिला से सूट टा डिसमिस हे गला डिफॉल्ट पई तापरे से सूट टा को एबे
revive କରିଦେଲା କିଏ plaintiff, how? By setting aside that dismissal for default. That does not mean that attachment has also revived. Attachment ଟା ଏବେ revive କରିନି, attachment ପାଇଁ ଆଉଥରେ freshly ଆପଣଙ୍କୁ prove କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ପାସ୍ କରିବା କଥା। That is just to make sure that ଗୋଟେ ଆପଣ ଆପଣ you do not use it as a sword and you use it as a shield. ତାପରେ କହିଲା what cannot be attached, agricultural produced in possession of the agriculturist, that will never be attached. It's just to make sure that a farmer is not in distress. ଯଦି ଆପଣ because ଯଦି farmer ନଥିବ, the probably the entire system will be at stake. So that's why agricultural produce in possession of the agriculturist, those will not be attached or produced. Rule 12 ସେଟା clear କରିଦେଲା। Who cannot attach? ଆଉ ଗୋଟେ rule କହିଲା ଯେ rule 13 ରେ court of small causes, that court cannot attach. Section 95 ରେ ଆମେ ଏଇ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ insufficient ground ରେ arrest କରେଇଲେ ତାକୁ compensation ମିଳୁଥିଲା, ଏଠି insufficient grounds ରେ attachment କରେଇଲେ ବି compensation ମିଳିପାରିବ କାହାକୁ? defendant କୁ up to 50k 50,000 rupees ମିଳିପାରିବ। section 64 ରେ କହୁଛି that private alienation is barred। ତା ମାନେ ଯଦି private alienation ମାନେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ property ଟା attach ହେଇଛି, then if a person is wanting to sell that property, that will be void to the extent of attachment। ତ ଡିକ୍ରି ହୋଲ୍ଡର କୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁନଥିଲେ, କି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟର ଟୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତାକୁ ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁନଥିଲେ। ବଟ୍ ଯଦି ଏବେ ଆଟାଚ ହେଲା ପରେ ସେକ୍ସନ 64 କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବିକିବାକୁ ବସିଛି, the whole purpose of attachment will be futile if that is allowed। So to the extent of the attachment, that attempted private alienation will be void। This is what the rule says, and this concludes our discussion on arrest and attachment before judgment। If there is any doubt, you may put it right now। Is there any doubt? Jagmohan Sethi has a doubt, please ask। Jagmohan sir, please ask। Okay, he has raised the hand but he has no doubt, I think। Anyone else? ସାର୍ ନମସ୍କାର। No sir, Jagmohan please। ସାର୍ ରୁଲ୍ 8ଟା ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝାଇଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲିଣି। Oh, Nishit is asking। Okay, rule Yes 8, sir, yes rule sir। 8, let me see the rule 8। Yes, yes, rule 8 is removal of attachment when security furnished or suit dismissed। So it is saying that ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟା ଅର୍ଡର କରାହେଇଥିଲା, ଯେ ଯୋଉ ରୁଲ 5 ରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଏମିତି କରୁଛି କିଛି defendant, whether he is disposing the property or he is removing the property from the local jurisdiction, then ସେଠି କୋର୍ଟ କଣ କରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲା ଯେ either security furnish କର or show cause why security shall not be furnished against you। So rule 5 ରେ ସେଇଆ କହିଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ, ଯଦି ରୁଲ 6 ରେ ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ନିଶ ନ କଲା କିମ୍ବା ଶୋକଜ ନ କଲା ଆପଣ ଆଟାଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଇଦର ଫର୍ନିଶ କରିନଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା ଶୋକଜ ଦେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ ନାଉ ରୁଲ 8 ଟା କି ମୁଁ ରୁଲ 9 ଟା ପଢିଦେଲି। ନା ସାର୍ ମୁଁ 8 ପଚାରେ। ଆଜ୍ଞା। Rule 8 is adjudication of claim to property attached before judgment। Sorry, that is ଜଜମେଣ୍ଟ ହେବା where, ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ସେ କ୍ଲେମ୍ କରିବ। yes, where where ଆଜ୍ଞା। where any claim is preferred to property attached before judgment, such claim shall be adjudicated upon in the manner herein before provided for the adjudication of claims to property attached in execution of a decree for the payment of money। ତାମାନେ ଏଠି ବି ସେୟା କହିଲା ଯେ execution of decree ରେ attachment ଯଦି ଗୋଟେ କରିଛେ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ order 21 ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ execution କଲା ବେଳକୁ there is a provision of attachment, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ property ଯଦି attach ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତା against ରେ କିଛି ଯଦି claim ଆସୁଛି, then how that matter is adjudicated in similar light, this will be adjudicated। So basically ସେଇ mutatis mutandis principle ରେ ତିନିଟା ରୁଲ କହିଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରୁଲ 8 ଟା ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ରୁଲ 11 ଏ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ତାପରେ ରୁଲ 7 ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି। ମୋଡ ଅଫ ମେକିଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଦେଲା ରୁଲ 7,
जे एग्जीक्यूशन डिक्री रे जहा मोड रे हबो सेही मोड रे हबो रूल 8 रे कहूची जदि क्लेम किछि आसिला इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड देन how that claim will be adjudicated in the manner that has been provided under order 21 for a claim against a property attached for execution jaha execution ପାଇଁ ଯେମିତି attach ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ property attach ହେଇଥାନ୍ତା execution ପାଇଁ ତା against ରେ ଯଦି claim ଆସିଥାନ୍ତା ଯେମିତି adjudicate ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ କେସ୍ ରେ ବି arrest before judgment ରେ ବି ଯଦି କିଛି claim ଆସିବ against a property which is attached then how that will be adjudicated ସେଇ ଅର୍ଡର 21 ରେ ଯେମିତି ରୁଲ ରେ ଦେଇଛି ସେମିତି ଆମେ ଅର୍ଡର 21 ପଢିଲେ ଆପଣ ଏଟା କ୍ଲିୟର ବେଶୀ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ ବଟ୍ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଲେମ ଆପଣ କହିପାରିଲେ କେମିତିଆ କ୍ଲେମ ଆସିପାରେ ଆପଣ କହିବେ ସପୋଜ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର୍ଡ ଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ କେନିଆକୁ ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଟାଚ କରିଥିଲୁ so in that case there are certain people who had already purchased the ticket so ସେମାନେ କ୍ଲେମ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି so what how the claim will be adjudicated ସେଇଟା ଅର୍ଡର 21 ରେ ଦେଇଛି ଯେ any claim that is arising against the property that has been attached ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ adjudicate କରିବା ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଡର ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡର 38 ରୁଲ 8 ରେ ବାସ୍ ରିପିଟ କରୁଛି କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟୁଟେଡ ଡିସମ୍ୟୁଟେଡ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ସେ ସେମ୍ ଲାଇଟ୍ର ହେବ ଅର୍ଡ଼ର 21 ଲାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ। yes କିଛି adjudication ଆଜ୍ଞା ଥିବ କିଛି ବି କ୍ଲେମ ଆସିବ କିଛି ବି କ୍ଲେମ ଆସିବ against this property which is attached right now ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଠି ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ବି ସେମିତି ହିଁ ହବ ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନା attached in execution of decree for the payment of money ଏହା କହୁଛି Jagmohan ji has a doubt. Jagmohan Sethi, please ask. What is the doubt? You're raising the hand. Jagmohan Sethi, you are inaudible. I think you have muted yourself. Or what's the reason? I can't hear you. I can't hear you, sir. You're speaking. I know that the. You may write it. If it's not audible, you may write the question. I'll try to take it. Anyone else has any doubt? Good evening, sir. Good evening. Prasant has a doubt. Yes, Prasant. Sir, doubt नहीं टिके बुझीबार होची sir. Section 60 रे provided that the following properties shall not be liable to such attachment. ये जो list ଦେଇଛି sir, exam रे ଯଦି long question ଆସିବ ତାକୁ କିଭଳି describe କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଏଟାକୁ skip କରିବୁ sir. List ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚौड़ा ଅଛି sir ଏଟା. କିଛି ନାହିଁ but I think it is very easy to remember. Section 60 କହୁଛନ୍ତି ନା? Section 60 ର point ଗୁଡାକ sir, clause ଗୁଡାକ. ସେକ୍ସନ 60 ରେ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଉସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଟାଚ ହେଇପାରିବ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆଟାଚ ହେଇପାରିବନି ସେଇଆ କହୁଛି ତ ୱେରିଂ ଆପାରେଲ ବୁକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ତ ମିୟର ରାଉଟ ଟୁ ସୁଫର Sir, ଡ୍ୟାମେଜେସ୍ sir, ଏତ ବେଶୀ sir. କିଛି ନାହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 10ଟା ବୋଧେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ରିମେମ୍ବର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର ଦେମ୍ ଇଜିଲି ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେयर ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ 10ଟା ନାହିଁ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଧେ ବେଶୀ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଦିସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଜ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି out of these things which cannot be attached और ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଲା you have to write them all of them ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ Sir, okay thank you. Thank you, sir. anyone else has any doubt okay so I believe there is no other doubt Suresh Kumar Dubey ji introduce yourself Suresh Kumar Dubey ji if you're there I saw some new people that's why Subhadarshini Subhadarshini please introduce yourself Sir, namaskar. 01 yes, namaskar. Sir, I'm S. Subodarsini and I'm from SOA National Institute of Law and I'm in third year. Okay, great. I think rest of the people I know them. Tapaswini Sahu ma'am, have you been introduced? Tapaswini Sahu, you're there. Okay, with this we shall. Good evening, sir. I am Tapaswini Yes. Sahu from Cuttack.
Sir, right now I'm practicing at Bhubaneswar on Okay. civil proceeding. Okay. Great. 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 Pleasure meeting you. So, Suresh Kumar, Suresh Kumar sir, Sir. please. Hello, sir. Sir, good evening, Yes. sir. Good evening. Sir, my name is Suresh Kumar Dubey. I am belong from Puri. I have studied at Puri GM Law College. Okay. And you are practicing right now or preparing? Yes, sir. LL.M is student, sir. GM Law student, second inter law. Okay. 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 Great. Yes, sir. Nice meeting Thank you. you. Chalo, have a great day. Have a great night. I mean, we'll meet tomorrow and discuss the all important provision that is Order 39. And also, there is an announcement. There will be a there will be an exam this week as well. Details will be furnished later. We'll continue discussing Order 39 tomorrow. Have a good night.